హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫ్లై ఇన్ నేచర్. ఫ్రెండ్స్, నా ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం విజయవాడ నుండి మారేడుమిల్లి చేరుకున్నాం. ఆ మారేడుమిల్లి దగ్గర ఐరన్ బీచ్ దగ్గర నా వీడియోని స్టాప్ చేశాను. నా నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చి మీకు దుంపవలస వాటర్ఫాల్ చూపిస్తానని చెప్పాను. ఇప్పుడు మీకు దుంపవలస వాటర్ఫాల్ ఎలా చేరుకోవాలనేది ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను, చూడండి. అయితే దీనికి ముందుగా మనం ఒకసారి రూట్ మ్యాప్ చూద్దాం. చూడండి, మనము ఐరన్ బీచ్ దాటాము. ఇక్కడ నుంచి దాటిన తర్వాత మనకి గుడిసి వెళ్తాకి మనం ఆకుమామిడికోట ఒక విలేజ్ వస్తుంది. అక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ తీసుకుంటే మనం గుడిసి వెళ్తాం. బట్ మనం ఈ దుంపవలస వాటర్ఫాల్ చేరుకోవాలంటే లెఫ్ట్ తీసుకోకుండా అక్కడ నుండి మనం స్ట్రైట్గా వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. వెళ్ళిపోతే ఒక 15 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో దుంపవలస విలేజ్ వస్తుంది. ఈ దుంపవలస విలేజ్లోనే ఈ వాటర్ఫాల్ ఉంది. మనం దుంపవలస విలేజ్ చేరుకున్న తర్వాత అక్కడ ఉన్న లోకల్ పీపుల్ని ఎవరు అడిగినా సరే వాళ్ళు మీకు అడ్రస్ గైడ్ చేస్తారు. చాలా ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ ఏంటంటే ఒక 1 కిలోమీటర్ కొంచెం రోడ్డు ఆఫ్ రోడింగ్ ఉంటుంది, బాగోదు కొంచెం. బట్ వెళ్ళిపోతాయి కార్స్ అన్నీ. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక మనం ఆ వాటర్ఫాల్ ఎలా చేరుకునేది మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను, చూడండి. ఈ వాటర్ఫాల్కి మనం ఫ్యామిలీస్తో వెళ్ళొచ్చు, స్పెండ్ చేయొచ్చు వన్ డే. చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వెళ్ళే దారిలో మనకి సీనరీస్ చాలా బాగుంటాయి. అదేవిధంగా వాటర్ షిప్స్ చాలా వస్తూ ఉంటాయి వెళ్ళే దారిలో, చాలా బాగుంటుంది. ఈ లొకేషన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే స్ట్రైట్గా వెళ్ళకుండా మనం లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి. ఈ లెఫ్ట్ తీసుకుంటేనే మనకి దుంపవలస విలేజ్ చేరుకుంటాం. ఈ 2 ల్యాండ్ మార్క్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆ చెట్లు ఉంటే ఆ లెఫ్ట్ తీసుకుంటే ఎర్రమట్టి రోడ్ వస్తుంది. ఎర్రమట్టి రోడ్ స్ట్రైట్కి వెళ్ళిపోతే దుంపవలస విలేజ్ వస్తుంది. ఫ్రెండ్స్, చూసారుగా రోడ్ అయితే కొంచెం టఫ్గానే ఉంది. ఆఫ్ రోడ్ మొత్తం ఉంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇలా లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి. ఒక 1/2 కిలోమీటర్ ట్రెక్ చేస్తే ఒక 400 మీటర్స్లో ఈ వాటర్ ఫాల్ అనేది మనం రీచ్ అయిపోతాం ఫ్రెండ్స్. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడితో ఈ వీడియో స్టాప్ చేస్తున్నాను. నా నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చి గుడిస. మేము గుడిస ఎలా చేరుకున్నాం అనేది నెక్స్ట్ వీడియో చూడండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్.